Hi, this is Awal Baba, A.B.B developer and graphic design. So, a baya mun yi magana akan HTML table, HTML list da block and inline element da kuma class attribute, amma duk da class attribute ba mu yi zurfi a bayaninsa ba. To, za mu ƙara bayani a kansa sannan kuma mu tafi next still. To, on this time around kuma za mu yi bayani akan ID attribute da HTML iframe da kuma file path da HTML head. So, mu duba kamar a yadda muka yi bayani a nan, ga shi nan using ID attribute specifying a unique ID for an HTML element, the value must be unique within the HTML document. Kamar shi yadda ake bayaninsa, shi is unique abu ne ID. Ana yin a kowane page ana declaring ɗinsa sau ɗaya ne, is a unique name ko kuma ID ne, wanda gaba ɗaya daga shi babu wani irinsa a cikin wannan page. Bari za mu zo za ku gani yadda abin yake da kuma yadda za mu muku bayani da kuma za mu zo muku bayani difference between class da kuma ID ɗin. So, on this time around, shi let's say assume bari mu duba a wannan kamar nan sample da muka yi ga pages ɗin. Kamar nan sample page da muka yi, za mu nuna muku yadda bari ina zuwa. Let's say mu yi haka, mu kwafo wannan abun tun daga nan. Mu kwafo kamar haka. Sai mu yi copy, za mu je mu yi example da wannan. Kamar wajen text ɗin nan ina yake, text white, the city, ina yake kamar nan gurin haka, sai mu yi pasting a nan haka, sai mu yi saving, sai mu zo mu yi reload. Kun gani ai ya ɗan tafi zuwa ƙasa. Okay, I was doing something wrong. Akwai abin da ake so na cire wannan tag ɗin da na sa. Zan cire su saboda zai yi reflecting a cikin page na shi yasa. Yauwa to yanzu let's kamar nan gurin. Bari yanzu zan muku example akan ID. Yanzu kamar ga shi nan ai muna scrolling. To yanzu let's say a ce wannan link ne. Bari mu zo mu yi example. Kamar wannan class ɗin footer, sai mu ba shi ID, sai mu yi space, sai mu ce ID, sai mu ce mar footer, sai mu ce footer shine ID ɗinsa. Yanzu mun ba shi ID. Bari ku ga kuma yanda ake kiran ID ɗin, yanda ake amfani. Ana declaring ɗinsa ne a hyperlink kamar yadda muka yi magana href. To yanzu muna so mu yi declaring ɗinsa. Yanzu let's say assume mu ɗauki nan gurin declared ɗin nan. Yanzu nan gurin ɗin nan sai mu ce kamar sai mu ce href mu ba shi hyperlink haka. Sai mu ce sai mu ce space, mu yi rufe tukunna don kar yawa. Sai mu yi space, sai mu ce href, ga shi nan ya fito. Sai mu yi saving, sai mu zo mu yi closing ɗin tag ɗinmu na hyperlink. Mun yi closing. Yanzu haka muka zo mu yi loading. Already kun ga mun buɗe hyperlink ɗinmu. To yanzu in muna so mu yi identifying kamar yanda in kuka karanta abin da kyau za ku fahimta. Manual ɗin namu bayani akan shi ID ɗin. Kun gani? Aka ce the ID value can be using CSS or JavaScript performing certain tasks for the unique element to specify the value. Nan ana magana aka ce kuma kamar ka gani CSS selected element with specify ID, write a hash character following by the ID element. To yanzu ga shi nan muna so mu yi specifying nashi, sai mu ce hash. Sai mu ce hash. Sorry. Hash keyboard. Sai mu ce hash. To sai mu ce footer.
wannan sunan da na yi declare footer. Yanzu already na riga na yi declare ɗinsa, yanzu ya riga ya yi makin ɗin wannan ID ɗin. Yanzu bari ku gani, let's say azo muyi reloading page mu muna nan haka sama. To yanzu bari ku ga ina ta apply ɗin nan zai kawo ni ƙasa zuwa footer. Kun gani? In kun kula da kyau ta yi moving page ya dawo zuwa footer. To yanzu haka in kamar yanzu page tana da yawa an yi rubutu. Kun gani ya dawo. Yanzu an yi rubutu da yawa kamar page yana da yayi containing ɗin details da yawa. To already in dai an riga an yi linking ɗinsa to ID ɗin nan kana taɓa kan wannan link ɗin zai kai ka zuwa daidai wannan point ɗin da shi ID da kai identifying ɗinsa yake. Ina fatan kuna tare da mu. To shine ID. Kuma kamar yadda aka ba ku bayani nan wannan difference between ID and class element. Shi aka ce maka an element can only have a one unique ID that belonging to that single element. Kamar yadda na muku bayani while a class name can be used by multiple elements. Shi class ana amfani da shi, in muka je zuwa gaba za mu nuna muku yadda ake amfani da class a CSS. Shi ana yin multiple ne kamar yadda ake defining din ID is a unique, to shi kuma class ana defining ɗinsa da yawa. Kuma shi ana amfani da shi ko a wajen kamar HTML ko Java CSS ko kuma JavaScript. So yanzu wannan shine dai already kawai example mu tafi next zuwa wannan namu na gaba. To akwai abin da muke kira kuma iframe. An iframe is used to display a web page within a page. Kun gane shi iframe ana amfani da shi ne a kira kamar page ya sake mana displaying page into the page. An HTML iframe is defined with the iframe. Ko shi kuma tag ɗin da muke amfani da shi. Bari mu zo mu yi muku misali a nan ku gani. Yanzu kamar page mu na wannan this page namu first page, yanzu a nan gurin nan za mu yi declare ɗin iframe namu. Yanzu kamar mu dai yi ƙasa haka mu yi saving mu zo gida. Kamar yadda kuka gani haka. To yanzu a wannan page muke so mu kira wannan ɗin iframe namu. Bai mana display ɗin wannan page. Wannan page da muka yi muna so ya je mana display ɗinsa a cikin wancan page kamar yadda muka yi bayanin sauka gani a cikin manual ɗin. To shi kuma ga yadda ake sa shi. Za ka zo ka buɗe tag ɗinka ne sai ka yi open tag sai ka ce iframe. Iframe gashi na ya fito. Zai yi closing tag. To iframe yana da source kamar yadda na muku bayani wannan address kamar yadda muka sa image a baya source ɗinsa. To me source ɗinsa za mu kira source ɗin wannan page da muke so ya mana display a page namu. Sai mu ce menene muna cikin za mu duba mu dawo tun daga baya nan address ɗinmu path ɗinmu. Kun gani sunansa sample. In a cikin folder yake za mu shiga folder kamar yadda na muku bayani lokacin da za mu kira image. To yanzu duka suna da same place ne. To no need mu kira wani folder. Kun gani kawai za mu yi defining ɗin sample.html sunan wannan page ɗin da muke so. Sai mu ce menene sample.html sai mu save. Kawai yanzu na zo na yi reloading za ku gani. Kun gani? In kun kula da kyau ga iframe ɗina ya zo shi. In kun kula ga page nan gurin ya zo mana ɗan ƙarami. To saboda ba mu yi define ba mu yi wannan ɗinsa ba mu yi mara specifying ɗin position ɗin da muke so ba. Ya zo mana in default haka yake zuwa. In kuka duba manual ɗinmu akwai muka ce iframe set weak and high. Kun ga using the high and weak attribute to specify the size of the iframe. Gashi nan the attribute value are specified in fixing by default by the can also be percentage like 80%. To yanzu bari mu zo za mu yi defining ɗin shi. Me muke so yanzu abin da zai faru nan gurin kawai sai in buɗe sai in ce weak sai in ce 100% ko kuma mu ce 50% first 50% sai kai saving sai mu zo mu reload. In kun kula ya buɗu kun ga ya buɗu. To yanzu haka in muka samu 100% ma zai kai mu har zuwa 100. Bari mu sa 100%. Ku gani yanayin percent ɗin da kake so faɗinsa sai kai declaring ɗinsa. Kun gani? Kun ga yanzu attribute ɗina don samun 100% ya buɗe gashi nan kun kalle shi. In iframe ɗina. To sai weak high nasa mun yi weak sai shi kuma mai space sai mu ce high ɗinsa muna so shi kuma sai mu ce muna so ya zama 30%.
plus a ce 30% sai mu saving sai mu zo mu yi reloading. Kun gani yanzu 30 sai mu ce mata to shi ma 50% haka za ku buɗe shi win ɗinsa. Yanzu in ka ce mar 100% yanzu it depend dai haka za ka ja shi har izuwa kamar yadda kuka gani ai muku bayani a nan gurin height ɗinsa za ka yi resizing ɗinsa shi ma haka za ka yi clearing ɗin shi. Ina fatan kuna fahimtar abin yadda yake. Sannan abin da muke za mu sake muna kuma iya sake amfani in ka ga dama ba in default za ka ce sama style sai ka ce win. Gani sai ka ce 100%. Sai ka yi space sai ka yi sai menene sai ka ce high sai mu ce shi ma shi kuma sai mu sa let's say mu ce 500 pix sai mu rufe shi. Ina fatan kun gane, kun gan shi za mu iya declaring ɗinsa a haka kuma kun gan shi ya buɗu. Yanzu haka in ka sa ka ce ya kai 500 za ka iya ce mar 400 za ku ga za mu sake matse shi. Kun ga ya ƙara matsuwa. Haka in ka ce mar 200 haka kun gani yana matsuwa. Haka to in ka ƙara ka ce 300 za ku ga yana ƙaruwa. Ina fatan kun gane haka up to yadda kake so in ma 900 ne duka zai kai specify na shi. Kun gan shi ya buɗe har zuwa ƙasa. To dai yadda ake sa wannan haka shi ma yanzu kuna so za ku iya rage wing ɗinmu percent ɗinmu za ku yi amfani da percent da pixels kamar ban sani ba ko ba mu yi bayani ba in ba mu yi ba za mu yi zuwa gaba in muka je ne. Za ku iya ce mar 80% za ku ga faɗinsa ya ragu kun gani. To haka ake shi yadda ake sa wannan iframe ana kiran page into page kamar yadda aka na muku bayani. Kun gan shi dukka komai zai maka aiki successfully yadda abin yake. Shi ne yanzu haka let's say mu ce nan mu ce ba 90 ba mu ce 30 sai mu save kamar yadda nake muku bayani. Yanzu ina muku bayani ya kira wannan kun ga ya tafi mun zuwa ƙasa yanda na muku bayanin ID ɗin nan kun gani yanzu ina clicking ɗin kansa zai koma mun zuwa inda na yi declaring footer mu ga footer mu ya zo shi yadda na muku bayani. To what next? Shi ne dai sai file path. A file path describe the location of a file in a website folder structure. Kamar yadda muka kira aka ce file path are using when linking to the external link like web page, image, style sheet, javascript. Nan ana amfani da shi a head ne file path yadda ake kira ko kuma a cikin page dai yadda dai source yake kamar yadda nuna muku yadda za ka kira source. Absolute file aka ce path and absolute file path is the full URL and to the internet. Kun gani aka ce relative file path gashi nan dai muka karanta za ku ga abin very well. To wannan shine muke kira file path kamar yadda ka kira da wannan yadda muka yi describing in za mu yi wannan locating ɗin email source ɗinmu shine file path ɗinmu. What's me sai menene next sai muka zo head. The head element is a container for and metadata about data and placing between the HTML tag and the body. To wannan shine kenan gashi nan gurin wannan head ɗin ake magana akan shi. Wannan shine head ɗin yana containing ɗin container ne da yake ɗaukan su title su link gaba ɗaya duk wani linkin da za ka yi a nan gurin za ka zo ka yi shi a head ake yin shi. Kamar yadda aka ce muku meta types document character set waye dai gasu nan the following title style meta link script base duka a nan gurin ake yin su. Za mu zo muku bari muku example dai kaɗan daga ciki in kuka duba gasu nan. Aka ce kamar meta nan aka ce meta wannan gashi yana defining the character set ne shin character za ka yi a nan gurin kana zuwa yanzu kamar title mu ce bari mu fara sa title sai mu ce title sai in ce my first programming sai mu ce my first programming haka ba. Yanzu in zan nuna muku wani abu ɗaya nan gurin ku kula da kyau in kun kula a nan gurin ga nan wani abu aka ce maka
gashi nan paste html.html. to wannan da yake ban bashi title bane sai ya bani sunan da nayi saving din file. Yanzu ina reloading za ku ga ya sauya, kun gani ya sauya kuma my first programming. to wannan title kenan, shi anan yake displaying a saman nan saman shi yake displaying din title. sai mu je next kamar da muka magana akwai meta. su ne suke define din su wani character set, suke describing din container wannan duka dai content aka ce ga wannan su ne meta. Free web tutorial duka ana defining din duk wani bayani ko kuma keyboard html duk gashi nan. in kun kula wannan shine misalai haka za ku je su uto da yayi page duka a wannan tsakanin head na ake wannan su wannan duk ba sa yin display a cikin page namu, kawai dai suna nan ne ana yin wannan din su ta back end. sannan banda title da kuma akwai icon da yake displaying, su biyu ne abin da suke displaying a heading din web page. so wa'annan su ne cikakken bayanai kenan game da abin da ya danganci head da kuma id su attribute da sauransu da file path. insha Allah sai a class namu na gaba za mu yi bayani. sannan kuma kar ku manta ku danna mana subscribe, sa'annan ku kunna ƙararrawa don sanar da ku sabon bidiyo da zarar mun ɗaura. sa'annan duk wanda ya samu wannan bidiyo kar ku manta ku tura zuwa ga abokanku. so thank you for watching.